It's official. DLFM 106.9. Yabamo akwaba afitiru mirkai neshia yen ewo Facebook no so DLFM 106.9 na ka se bone yemfa mu chire mu nyada emfa ensomum yensha ka se bona se every Ghana man panin John Dramani Mahama adesam ade atudwa e chire mu sem ehu behia pa se amama hodo wembe ewomwo bibimam ha no ma make say no wonom ate omo ho edi enda wonom so Alliance of Air Sahel States make say amama hodo bi etese Burkina Faso Mali mano and office ni je mano ate omo ho edi free economic community of West African State etwadetia eka ne se Enquires koru mu a Ghana man pani e chire mi se yade a enkonka ne yekram na Ghana man pani e chire mi se amama makoma miense o mate omo ho edi free enkobom ko da Enquires ntemu no o chire mi se ha adwenye pa ne senti emperifom wo bibima nyina mu ka wo mutuma fa mu ano na mu nyina mpre na eye Mali mano office Burkina Faso ene ni je nyina fo mutuma bo entuma bakwa no ne nyina yembo ne mputu etumi nkoso obibima yimum Ghana man pani John Dramani Mahama e decided to ja ewendrata ema mbom modern epa eye Enquires every said no ma die ne ho ntoma okra bopre mantam na Ghana man pani kasem ana wo kire misem ha adwenye pasa bi mamu yate ekwa efa ne se Enquires na ma hodo miense wei o ma twutuo ekotu abande agum ma o man kasa de soja man ebu o mo manti no wanom empene nkaka Enquires ko no ho no Ghana man pani e kire mise ha adwenye pa ne senti sebe ya beboa na bi man akona ne mpunto mu nti e manka wom ko ni nyina titiw ne Enquires no omonto amo ambomode ante omonsa emfamfra eye sa amama hodo miensen na omo nyina metena se na mo hufa so de ewo mu se betumi abɔ na omo nyina Enquires ko no odo ontoma baba anu bi Ghana man pani kasa na wo kire misem ehun bahia pata bi man so ke wom papa betuma ya adwumen na ya bɔ omode pa apremputu na koso na ntesa pa na etena se eye kata so memu aso hwehwe ne mu saa mekwe betwa mo ho de emo amputu enkoso bi mem Ghana man pani John Dramani Mahama dem sei editudwa e wodwumadie no ase. We must not take this legacy lightly. It is one we must protect. It is one we must deepen and refine in the face of new and emerging challenges. Excellencies, ladies and gentlemen, today our region is faced with a complex array of threats: violent extremism, growing insecurity in the Sahel, political instability, economic disparities, and climate vulnerabilities. In moments like these, diplomacy and solidarity must remain our first and strongest line of defense. The recent decision by Mali, Burkina Faso, and Niger to withdraw from ECOWAS is a regrettable development. Yet, even in this, continuous engagement must remain our lodestar. We must respond not with isolation or recrimination, but with understanding, dialogue, and a willingness to listen and to engage. Since assuming office as president, I've prioritized diplomatic re-engagement with our Sahelian neighbors. Ghana has appointed a special envoy to initiate high-level conversations with the Alliance of Sahel States. I've personally led missions to foster trust, rebuild communication channels, and affirm our shared aspirations. These efforts reflect our belief that we have a shared destiny as a sub-region. DLFM 106.9 remains the best path to shared prosperity and regional stability. Eni a woti ye aya Ghana man pani John Dramani Mahama. Yanto akase bonu so na yenko pie mum. E wa kane president e de Ghana Bar Association no. Ne den e de Samuel Oku Jeto e de Sam atudwa e chire misem. Odwene ho a wonte ase. Se Ghana man pani John Dramani Mahama make say no watume atwen Ghana otemuafo penin edwumadi asensan mekire Chief Justice eye Alaba Tekno Esapa edwumadi asensan o kire mu am we ede susanso bone pa bebra o Ghana titiru efrisem wiasa mansan nyina ehwe o Ghana sa temuafo edwumadi omudi o Ghana mu na manyokuo mienu MPP na NDC omodo ono asi omobodua so de mo pena mo de o Ghana temuafo edwumadi ne die no ade a etanye pam opani se nya de tudwando da branta mra na one sentry for kasa na wo kire misem onim de ntia Ghana man pani John Dramani Mahama ewum se mra na ma okwan se otenwafo pani wan kasa betumi afo bi a wo pede nanso enam Ghana kanko enim puntu nti na ka hu behia pa se nka oman yefo ma Ghana atemusem efa nkwankwa ya manyosem nanso kamia kwa ya de se
obi anya kwanya ebesom Ghana oba de ope ene oje atembo hu sensem ehho aye den party sesra e wo man mo kiremu am ha dwenye pam opani ka semo ene wo kiremu sem yen kan kire Ghana man panin John Dramani Mahama sem sene muntu a wotue no e wo susanso ne party mo man Ghana free sem ekoba ne say atembo hu sensem na man panin ednesa de sene bo aka kire Ghana fo nyina sem o man Ghana efem pem don kron na de okron mi na mamra no e ma ne kwan sem ono wankasa mpa onipa ope ebe yo tenwofo peninti eye yeni aya mame alaba tekna make say no onya ma Ghana temwofo penin no waturu juma dia sensan de na Ghana man penin oni o man eni ne yekram openi aga se kirem sem amame ahodo we mo sika wano mpese ondo musika ebe hye o man Ghana mputu dwuma kwaso no omo nyina betwe asan ne senti sana muntu a MPP NDC enya kwanya besom Ghana wo ye no enanim yada omo twensan wakasa kirem se Ghana man penin John Dramani Mahama na ma watu de emu aye pa ne sedi ka be sa wadwe fise de yakoso no atemo hu sensem e ma kwa man ye nkwa nanim e wampuntu mu. The question is not fair. The question is that it's a provision in the Constitution. And don't forget that this Constitution that we are working on now has a lot of loopholes because there is nothing that the presidency has come out with to decide as to how he's going to use those powers in the provisions in the Constitution. Normally, you will expect that when a person is given discretionary power, you have to be able to give an indication as to how you're going to exercise it. That, unfortunately, is lacking. I'm not blaming President Mahama for it, but I'm just saying that it's unfortunate because something like that could have been a legislation or a constitutional instrument, as you might call it, which will explain as to the process that's supposed to be how it should work. That, unfortunately, does not exist. So it's a loophole. In this context, the president had supposed to work with the Council of State. How they do it, whether he's done it, I have no way of knowing. Now, the question, of course, is that when you suspend a Chief Justice, the signal that it sends out into the international community is quite serious. Indeed, I can assure you that a lot of investors will withhold their investments in your country by virtue of that kind of situation. Even though it is pursuant to a constitutional provision? It does not make it necessary what pursuit you are doing it. I'm just saying that we must be quite clear. If you study international relationship, you begin to understand the intricacies involved in the matter. That is why certain things you have to be careful how you handle them. It's not just you handle it, but you must be careful the way and manner in which you handle it. That can give a wrong order to the international community about the justiciability, the legality of your situation, the sensitivity which is involved in it. This is my personal worry. Any OTA Ayakane president at the Ghana Bar Association the Kuno, Neden at the Samuel Oku Jeto Nene and OTA. Nekrakra mo no chitreni at the MPP Constitutional and Legal Committee. Neden at the Frank Davis, Echrimu say, hey, Ghana man penny John Dramani Mahama. Adia waye, enye kura every se make say de atemuafo e na ma Ghana o pese wo de atemu nso egura to pre o kirem se Ghana man pere na moto a watu de Ghana ese de wunya san de kokoto a na san ba ni wafa otu atwi ni sentence ye tenase ne de ma Ghana e ya temu nso e de yama yosem de na o man ye kwa na se ba no se the same say e de tuja. Well, as a trained lawyer, Evans, I rather would have wished that we are not where we are now. Because this obviously is the first in our democratic dispensation that the Chief Justice has had to be suspended on petitions which have been filed against her, ostensibly for removal. I see it more as an assault on the judiciary, so to speak. How so? I mean, this is due process. Well, can I? I'm not saying it's not due process. Of course, Article 146 is a constitutional structure, so nobody can say that what is happening is not regulated by the Constitution. It's actually a baby of the Constitution, that if petitions are sent for the removal of the Chief Justice, the processes which are going through, with the processes which have been going through thus far, are what is procedurally and lawfully permitted by the dictates of the Constitution. But the reason why I say it's an assault on the judiciary is that we should look at the commentary that has gone on thus far, so far as these petitions are concerned, and the kind of statements which have been made by very senior political actors. And it gives
gives a veiled impression that maybe DLFM this Chief Justice is not liked, so there should be this Chief Justice is not liked, so there should be an attempt to have her removed. Any awoti ye uko PMU MPP me yokurumo no na yo chitreni edema MPP's Constitutional and Legal Committee no ne den Ed Frank Davis ne na woti ye yanto akasebo no swem na yenyina mo awasante matenem na masibadwane edema adehia wonum ewo ebetifin ono kwanso na yakane no oya osoafo no hwenuane na afin sukua ye ensem so my ganam blan e champon de samatudwa e chiremisem na ni abre pa de se krodom edema adehia wonum edum blue light eja eno asante matem Kumasi Central Business District ni mam ejebane koto honom e hye modwa tonde na stores ni nyina yakopon na dom nesa asante hinama no kwan a obesi dwane fofo de mama de hye atetrem akonka ne yepam bana champa do senya de tuja emra kopiem asante mantem endra dam edim ni sika botene 300,000 Ghana cedis titisikam 3 billion sedwa defo a ejai ehye mwankasa mo stores and afis modwa pade no munyiwe na momfante mokaso ebim na Ghana fo bekaya na ye efiada obenim boseme ne da na etoso de nu baako ene jabrane eto asante matem Kumasi edum blue light edwane mu am adwadefo eto te ya mekese no one stores no madado do na ni nyina hye ya mekese no ato one mabeso no a omobọ mpa ye bia senkaja wo menya sika na wonom etimi ediasi edwan foforo biom na mekese anya de mpanifo eja sika mu akosem wonom fancy edwan foforo nti mekese no aya de adwadefo ni bia nkasa ahya ase am wonom guso edi nuanua esi omsoso no foforo na no ana bana champo kopie mu no ana wo kirem sem ode adesre ede ato asante hene otumufo osetutu a otoso mienu anim ana afin so asante mantemu eyeso for Dr. Frank amakwa hene ana afin so local government nanim sem wamama de ama ne kwan na mo ya ado na ma ne kwan pe eye blue light market no kasa de ne sika besi madwade fo na setrem ayete bana champon ade sensei ade tudwa e wasante mantemu who ede akoso na minim say market women and men traders have suffered significant losses. Na edikan me wo sika kakra me pese me disi executives also. Na wono edebua omwa they are most affected. Eno enesika no 300,000 Ghana cedis. Titisika no 3 billion. Paranya eno nkwana me pese me ye. Efisa esi metieti achire ewo amanfo mu say abai besia ebekwa akosi say asante man de niwura eye baako pe eye asante hene otumfo menene bedin komo mene abai so regional minister any care me so bedin komo na esa ya se a dan ya esi hey me by champion Messi senya na etie e di ama asante man enkoduru se afi da ye de be mame no enkoduru afi no na ye da we me peje esi ho e de ama omanfo no da woni sika kakra e ka ye no na omoso e de afane ma ye de egum mesremu a me mame ka sei ensi obi akwan enkofo ejapade ahwere enti so obi bia ode ba onkoso anu famra na woni fa enchema ejadifo no wamra na woni enchema ejadifo no woni chase mfanye den enidwa no kopem se dan no so woni pere no wode be maye a ye besi ewie na ye de ama omanfo no pere no wode be maye a ye besi ewie na ye de ama omanfo no eni awoti yi ono na yemase badwane ede ma de hia wonum go ebetifin ono kranse na kane no no yesoafo hwe my Ghana yenuane ena afin sukua ye esom ne den ede brand e champon ne krakra no tichire ni ede ma asante mantem Kumasi blue light e traders association no egwatum ne den de Mr. Joseph Bobienso e kire mi se osoafo dada brand champon wa yade pa ne sente mu ammo anama woto bebo pa ma e adwadifo na setrem aye de pa ono se de same say e de tudwa na miso pa sika waye se yamfa mo dwumadie yi ososo nyankopon ade be so bia ya wi sika yi efri ye bia ye meka se brade oisao eni pa hodo wa nyina mejina enduanu aya atori antam kase se atoye anem se ososo nyankopon oisao bia ye da mo ase
Any audio to Chinani Eddie Makumase Asante Martin Blue Light Edwadifo no Neden Eddie Mr. Joseph Bobie Nene Ena Oti Yin. We are Yanto Akase one swim. Nianko Piemo Ewa General Overseer Eddie Ma Leaders Light International Church Apostle Dr. Samuel Kofi Dazi Eden Sam Eddie Atuja H. Remusem Yankantre Ghana Phone Nansem Entokwa Hodwa Aman Homeneso Ewa Bokwa Eda Kusasi and Afinsu Mamprusi Fontemo no Ede se Ghana Phone na yemhihye ne nyina yema yadwen ede atie pam Otafopon H. Remusem Ghana Phobi etna baby kasa oh bakofo na nyam takwa yenya wan mai ya kaka na monte ase de a eho hia mpo se Ghana mampani batabiri sika leko patantokwa na omanya ho akire sika sem ne senti oh yenya wanom we bakofo na nyam takwa wanom nkwa kwapem se nipo twa tombo begu na Ghana fo ye ho atuma to se bakofo yi wanom eduabu ye pam osawo pani akire mi se Ghana ne bi tena baby e ka asem wo ya yensi ne ho afisa de oka no na wonim de oka kram Apostle Dr. Dazi kasem no chechire musem wo hwe bakofo ntokwa hodo ekoso na ebetum disanso bone e de ma omaga na patitru efa mputuo munti ni senti obi baso obeditwa ofema ne odne sika behye Ghana nwumam na mputuo koso a omo evita sabe enka wote ase na wodwatire na ntokwa koso ba bia obatabiri udika na osika na ojapade akopere mputuo e wankasa botum o chema sana motuo na ekoso no Ghana fo nyina yemfa ya nufantum bim ye yan mpere yankasa na bokontokwa no eto entwa Apostle Dr. Samuel Kofi Dazi kasa emode bawie no ana ochem se de yakwaso no ha dwenye Pantigana fo nyinam ye nyina nyanka bi na kwa woda betumi afaso na bokontokwa no eso atwa no yama tuo ntwa fise betena babi ne de ensada se be edemuru fam ne aka so we de enfam ho ze se be kwoto sa aboa no osonyanko so a kacha ne se we de sori yaso every sem ebe na sori wo so a na ode ba wo so ne senti Ghana fo nyina nka bi ode sa de tuja emra na Easter dwumade na ekwaso e won kwakọ na so ne branch na ekwaso e wo Easter convention nim ena Apostle Dr. Samuel Kofi Dazi nsem editu jam na mna wakasa no ye nsem training osi enemu ewo eye Kofo de nempotem metia piemantem ye nua ba ma Koti Kofi obo etwense ne edigwa homa so ense no nkire mu no enie ano de enya sema esese obi tena baabi ne ka mpanifo se wote se onyanko abodwo hia so asensu asi wode ho menka Ghana kura bibia ekoso wa bibiman mu hanom kura bibiman fufuro bi mu no se ye Côte d'Ivoire se ye Burkina Faso se de se ye nyina ye hawo na de wo Ghana se wo de wote kwa ye mmomodin se ye nyina ye beboa na somdwie aba boko important honum sanse ye kosku si won kan story bi kire yen se anoma bi si dua so a osu na homa bi so kikire honum a beto fom bi si akikide bi so na kikiye ne ka kire ahoma ne se ka kire anoma se dia oye no e dia sembeba na homa se emfa ne ho ko on de onya boa ye bi kuno enso utie story ni wi a obofo ne begina dua na so oba anoma ne wi no beto ba bi akikide ne wo no na nuema na ye drama nti obesa obepa homa kikire na yeso twa ahoma no nti wi ase we dia bibi nkoyi asese ye nyina ye som na ye kase nkoyi ne ye hwe nso se ye be ye de ye be ma no akoyi o kase mfa ho a wani be ba ho so na du aboboa no ka oku bi ya start ketewa wo baabi na nyira ko baabi ti ano de obi kase mfa ne ho a anya sempapa ye ma ye nyina ye nko na Ghana hye so nyina anya da enyo amesire mpukura se abibi man nyina hye so enyo se ne osajefo kan say the independence of Ghana is totally meaningless until the liberation of Africa. Sana, the independence you have in Accra and Nkoko where might be meaningless until the total peace of our country. Ni awoti ye ayakofale bai. Edema Leaders Light International Church. Apostle Dr. Samuel Kofi Dazi nene awoti ye. Nana kwa kramono ayakofale bai. Edema Wisdom Chapel International. Bishop Professor Richard Tigo kasemo ana wo kire misem onso da dim yam kopie adwumade na asepa onkokwa ho no ye de sesabi anomanam na wo kire mu a ntokwa hodo ekwaso bokwa ne adehye bi ehwe mogya de gotitiri no mabunu no aha adwenye pa ne senti Ghana mampanifo emomode anya bibi fanfan ofise ntokwa na ekwaso no wei ayahinsie na monim sesabi so obi akotena boko na tena ho no mache na onim se wo mfiri boko a ehunye be kwa bra hinde ne senti de akwaso no mpanifo nim ne fale bae pa Ghana mampani ena wamka be wom nyanya bibi mfanfo ofise bokonto kwa no se ba ne sa na omagara asomdwe eto na se no so ni semsi ede tudwa
Well, me suffer your Wisdom Chapel International. Your friend Bishop Professor Richard Digo. Say na kuradi. Then I koso obokoni na number 1 hunam enu Adentina mekanisa because who say womo bebre nim Kristo na bebre juma mu nyina pese mboja hwiegu na enunti na Kristo mboja na hwiegu ede bonefafre emaye but wonje ni dia wonye no humfa so kopim tama obaje ade nti de na akoso oboko no ehie na kuradie ene peminka enimka wote da na maka kanche nipa ne se wote a chete se dan a wonya kwoni wonti memba abade o man ne wa te ese mpanyimfo no man mpanyimfo no pemi kanche wona mo fraction na mo ye ne se ade a wo mo ye ne enye because obi krom na wokwatena mo a wotina mo chete se dan wonti menye mampanyi o hini wo here, baby, if house, my coho, time and any the office, me coho, and me cobom pie my woman. Emboa, as a saying, young coupon, in Sunday fair boku, as a same penny for, and the woman 94, now can a crash okay, one now mukun, crow rani, wono no batimatina, muntinasi, puntimintinas, China last month. Well, me suffer your Wisdom Chapel International. Your friend Bishop Professor Richard Digo. Any out here called by at the Wisdom Chapel International. The day at the Professor Bishop Richard Digo. A man boy, yen some training, contain Kofi Bon, na the fair Pierman Temo, Ebesom Yang. Na Yantuaka say one say, Nayamo and Fangramum. Ewa Dr. Isaac Dauto, a Chief Executive Officer. Edema Obrempon Stars Herbal Clinic. Edia Futu, Edia Magana for Titu Mebune Sem. Ghana Mebune and Trase, now one money and conquer and saying energy drinks. I would be about my Ghana ma. A Mebuni bitumen no massa, Titu Nasha and Cafono, or Tricasa, no sister or some manicum. Now some at that pan, Memphis can coffee and Manuma Droyipi. No, I quack energy drink, no, I quack num beast and Abu Bobby no sim, Nanukum crowd so Mecofiesa 10 times all this thing. Dr. Chiremu say. E was Sansboni pa the money peduanenti e baya energy drinks ahodo amono monto ma ho fan free so kram Dr. Kasem on no tim se ne enipa ni biawu enipa dodo na enya kidney failures ahodo e kwankan pa wo manmam e titi nipa ni pipa ni senti energy drinks ahodo agana fo bi no mono titi ni mabu no e baya munyai kram Dr. Kasem ana wasan kire mu sem Ghana ni e free na ekotana se na dwen kwankan na dwen ye pa da sabi wo ye nipa visa nansan mu wo be kwa ho no bi atese awe mam te say nura hodo bi e de agu polythene bag im no na mkwanchen na oton na kwaba na akwakoto bi pala na gum na oton na obon don komi na Ghana ni akwakoto bi no onom o kire mu sem self medication no enya de panisent Ghana ni a wo padura nom bo man say ko be kwa yare sabia akọ doctor nchen no de mfiri ahwe apomudin mu a che say sabia osimesei yade say na hawo ne senti adrewe na no be bo na ni padua no akonkan ne senti Enfo pen koto edo ne ba ne sa wo ni pedua no wo beku ho enche bia wo befiri asamandom anaso be free at as fast as ko pima asama ne sense na moto aga na photo no ye hwe ho efefri nten Dr. Isaac Magutom e de sem sei e de tudwa Bidia mejeso ayeti Dr. Isaac Dauto ami CEO Obrempon Stars Herbal Clinic efuto kese amefa sa efide kese so e de ama youth ni pa ne se energy drinks e high and pa because me hwe kese se ba ha energy drink no essay eye kidney pa yiye pa entimatse youth ni se omutwe ho emfiri eye energy drink ho e na afen so no self medication se wan kasa ote ho a osimiti pa me no akogina ekwanche baby no ato aduru anom enwa entimatse adasan bia say wo yade a ko hu doctor na omo enkrata edimu anaso omunya wo lab a e kire se ampa oti a e pa wi ade we na e haw enu nti bomodian say obehu doctor na ya ma wo e friends ya twere edura ma no akwakoto dan se wakogina e kwanchen na akwakoto eduro bi obi wo ho timi gina kwanchen na wato eduro bi asabi mfuturo bi aye dan abono enwa ya pomoden ema enwa ma ye nyiri nche enu ti obehwa youth ni bebre kidney e say because self medication ti obi ato eduro wanom wa ka che kwame won so eduro kwato nanom enwa intimacy youth ni say sa wo yade a ko hu doctor hey doc asemu de no creator do wase kwame eduro na mekoto na metri pa me no me na boa me pam
Dr. Chrim say we die enye kram. Ne kura mo na doctor kasa mo na wase yen kan kire Ghana fo nyina asem. Ebinim etum futuro ni gu Ghana fo ni se obibidro de eya de bone wonom a kidney ebe se ni senti munya bibidro nom. Dr. kasa mo Chrim say tete no ya ma me ne papa nom enubra ne ahama na mo de asa ya de asa wo man mo nanso nansen enipa bi su atra de senti omo kasa de tie bibidro a Chrim say enya no kreda ne senti Ghana fo hodo mo de akopie mu awale sabia hodo a one may be dropa na doctor transcendental pom dim na basa ya ne ha onom okopie on heba clinic a wo de betua bopa so ni pedu na konka ne senti waka sa Chrim sem si e trade me nya bibidro fefrefre bibidro ne bebo ma Ghana ni pedua no etimi akonkan o de say ya de tuja emra Easter Monday dwumade e course mo ne hye eye free health screening ediban perform mo mfia na konkan yi pa e wo so to maka prematem na doctor ade sem say ede tuja ne so mu Chrim no enie Ghana forward adwene bebi o mutiri mu se ebibidro nye ebibidro asa kidney miami nua captain sema e ka san bi o say eduro bia ni we betimi asa kidney ade age ebibidro because me hwa fibroid eba cases eba ye fibroid ye de ebibidro esa abrofo dro ntimi nsa ntimi sere omo say ebibidro enye ebibidro nye no me sere mu nja because ye nananom no ye di kontomre ye di abedru eno na ebo ye kidney na ebo ye health entina ma ene ye da so ti ase nte ebibidro ho enu ebibidro 100% abrofudro de out of band enye MIA before eni a woti ye onom ena ye kofale bai ana chief executive officer edema Obrempong Stars Herbal Clinic the day ed Dr. Isaac Dauto nene ena woti ye na amanibwe ye nsem treni Emmanuel Opoku active to na bonum rane say DJ active ena de amanibwe ebesumene agina we so adaye ho akwakwaje nkrato ye ba ye beto akase bo no eso Makwentu ohunsam eye medadwen nanso me yensam tro ne nti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonom nti ende metimi ba menya abre ne adaje ekenkan ye eye investigations about womo ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonom ewo track records madansi die nie ma me nintrel Sunday Sam's consult edi britia wabi ebeje wo visa amawo se wo ko United Kingdom, Canada, Dubai, Poland, Croatia, Nafe Kradia, Serbia, any Greece in so abeka ho a work permit etechere. Ma mentre wo mo etchere kwan. Sunday Sam's consult ewo Ofanko barrier, Asofan, our Bay Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station hono a. Phone number 0244 291546. Email address nso samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse media. Yama akwaba afia kenka madwen kire ni bi awo Facebook no so na yemfa ensamwen we efri piaka no kire mi se Ghana mampanin John Dramani Mahama oni adefufuro bi abaga na fodada na anti yentum na kram we so every set antobam ene wo kire mi sem odefri malam aka breastfeeding o se Ghana mampanin John Dramani Mahama so what me suspend chief justice no aba adwumadin ye pa free say o man ye timo no reset ni ye adwumadin te Ghana man peni obo aba so pa ye da se kofi parliament no kire mi say Ghana man sika dware ye pa sika mpo ano man nanso enam pro ne kankenti o man huna man ye pa o Ghana da ben o so here live edi free aguna bobi kuma apa ye da se senior when so every dalek aye ten no kire mi say here live edi free nkura kan good afternoon senior yenso ye jo so pam Opoku active Emmanuel yani yensem training no chim say keep it up sine yeda se pa yegusu ba dwumaden pam we aka se bone ye di sinasa ye besore so no we ya woda kesiem we mia madamfo ye DJ ba kopa international DJ Afiba no dey assign me no say we ye happy birthday enko enfama Jessica Echei of Kofodua aye Ajoso Clinic Johnson ehom na buto na we every berema eye kweku sachi second bema kweku sechi otoso mienu aka se eye dache CEO edema Dax Multimedia Mrs. Sibenti we happy birthday enko enfama Jessica Ejei a wo Kofodua Ajeso Clinic Johnson efriwa wadamfo wade nyina berema kweku sechi the second medu abonam la no se dache CEO edema Dax Multimedia eno se enkancho se ne wa wudenti yakopom onhira o no mpagya opa onya okese nti we de Jessica
ejei a wo Kofodua Ajeso clinic eye jansi wonum na abutu am wadamfo berema kweku sechi otosim yenu ke say dachi chief executive officer ede ma thanks multimedia na se yemfa woda kese we yemfa emonte happy birthday enko emfa mam me Nhyiraba Jessica ejei sanso na we nso every year nia we de enia ye hyenkani ba ko am ne den ete Bismarck oye draba ede ma brebo multimedia oh abraje tuntum se owiu ne ho afa ye pam na wo kire me ene no nkasa na damfo ne den minister Sammy Junior ne wa wo den senior man ene yakopon hirawo onie ne ho afo abo wadwo nko wo ye minister mpa enti wadamfo a de den ede Bismarck oye driver ede ma multimedia bravo multimedia na wo kire se ne wa wo den yakopon wo hirawo on peja opana de pebia wasase we so no ebi ema 70 we de happy birthday e confirm on minister Sammy Junior we every Bismarck enchen ne kwakra mo nti we so ekwa edemam brother Sammy mia madamfo mia made nyina yimtuni brother Sammy ne wakota na wonim afa seketwa Bismarck say yanka nchira we say yakopon koso antete otakra maso ama nyamto no every ademo enkwa ademo enti we my god brother Sammy a woya yimtuni wadamfo Bismarck say yanka nchira yakopon pejaw every ademo enkwa ademo ti we eye brother Sammy a woya yimtuni yakopon hira pa no pejaw na mfa atemo enkwa adom na my god no enko so to akoban mum we fra danfo ne den ete Bismarck enchen ena wo se yemfa ma awie na Ghana ni kase bonom ye gina we sina bunuko mu se pon emusemufo no eye maize mebele twi ne se mu ede emba yen cafeteria aka Nations MC re ko pie mum e wo Facebook no so sanso ana kankanfo nso meye ba akopɛ edi amajesom eje takwade Kwadwo krom choba wude shekankrom Nhyiraba Kwadwo Sammy B aka ehunsu omponi sanso no dem otintim afuri from ade ma me senior technician no Samuel Akwa aka DJ Zikibi na mumi sasa die ntina na sikapa ma adwuma edi asem hodi pantoma ensu atonti sikapa na asem na meka hwa ebe ya asem fufuru ntim pese meka kofi menka ensu atonti na sikapa wakana na ato ojida ni o sikapa ajida ni office ensu ato no ofra meka kire me say DJ Omalion board ho nwum nti o ma adwuma odu odo kakra ofianse wapa nti wedi adwa je sikapa o kire mansu na to wada ne ho aba wada ne ho abo ni senti obojam nti yanka kire mu nyina se odwina nyame adumani awiai one mbehia me so na adwa siki neba na radio mu ya santoam oba otomose tuntum so owio ahofadua a kire mu hima wa betena so ndem pamfom kwame afum ana afin so six journalists epai na we de ala wadwuma de ene banti ma mu nyina mum ene tia adehye makramo midimafo pokwase Nhyiraba Accra midimafo pokwase Nhyiraba Accra midimafo heba clinic aba Accra